Gracias, Señor. Thank you, precious Jesus. Los que me conocen y ven mis clases saben que soy muy emocional, So for those who know me, you see my classes, you know I go a little bit on the emotions. Mi corazón está abierto y sale pues, todo lo que sale así, My natural. heart opens up all the way and everything comes out. Y algo que fue una de las primeras cosas que aprendí del Señor That was one of the very first things that I ever came to learn of the Lord. es que el Señor usa toda la creación, todo lo que está a nuestro alrededor, Is that the Lord literally uses all of creation, everything in our surrounding, para hablarnos, to speak to us, para ministrarnos. to minister to us. Y hace muchos años, en el 2017 más o menos, And several years ago, I believe it was around 2017 more or less, estábamos mi mamá y yo en un paseo que hicimos. and then my mom and I went on a trip that we had, prepared together. Y era un río subterráneo donde había estalactitas y estalagmitas. And there was this underground river where we had these different insects. Stalactites. There were insects too. Yeah. I was getting there. There were the stalactites that were just covered in layers all over. Y yo estaba en un momento en el cual quería que las cosas ya empezaran a suceder. Now, I remember that I was at a moment in life where I just wanted things to just, pop on the spot immediately. Eso es como una constante en mi vida ahora And que lo that's pienso. also just something constant in my life all the time. Pero mientras estaba yo flotando por este río subterráneo, But whilst I was just floating in this underground river back then, veía cómo las estalactitas, que son las que vienen de abajo para arriba, y las estalagmitas, que vienen de arriba para abajo, tardan en formarse, creo que aumentan 1 milímetro cada año. and I could see how these stalactites that go from the bottom up and these stalagmites that go from the top down, if I'm not mistaken, it takes an entire year for them to be able to advance about 1 millimeter. Pero llega un punto en el cual se juntan. But they reach a point where they finally come together. Y esto no pasa de la noche a la mañana. However, this is not something that happens overnight. Pero cuando pasa, But when it finally comes to pass, cuando esa estalagmita y esa estalactita se juntan en una columna, when that stalactite and that stalagmite finally come together and form a pillar, ese fundamento de tiempo que el Señor ha ido poniendo en ellas, that foundation of time that God has been setting and establishing within them, crea una columna inamovible. creates a literally unmovable pillar. Y yo estoy muy agradecida. And I am just beyond grateful. Porque hay un dicho que dice que no hay tiempo que no llegue ni plazo que no se cumpla. Because there's a saying that goes, there's nothing that time won't bring about, and there's nothing that, no promise that won't be fulfilled. Y mi mamá nunca perdió la fe en mí. And my mom never lost her faith in me. Y quizá yo era una pequeña estalactita y me faltaba mucho para llegar al otro lado. Perhaps I was just this minuscule stalactite, and it was just unfathomable when I would reach the other side. But she saw it from the first day. Pero ella lo vio desde el primer día. I didn't. Yo no lo miraba. Pero tú sí. But you saw it, Mom. Así que esta es una palabra para todos ustedes, papás. So this is a prophetic word for every parent under the sound of my voice. A lo mejor sus niños y sus niñas ahorita son pequeñas estalactitas. Perhaps your sons and daughters, they're just these tiny little stalactites. Pero van a ser grandes columnas. They're going to become mighty pillars
columnas. Become mighty pillars of Y algo que a mí me fascina and something that I'm just fascinated by es que cuando hacemos las clases, is that whenever we hold these classes together, a veces hablamos y decimos, oye, ¿cómo de qué quieres hablar? sometimes we ask people, so, what do you want to talk about? What do you feel in your spirit? Otras veces no. Other times, no. Pero cada vez que tenemos que hablar, nos da el Señor los mismos versículos. But every single time that we have to share together, God gives us the exact same verses. O hablamos del mismo tema, Or we basically talk on the same subject, pero desde una perspectiva diferente. but from an entirely different perspective each. Y ayer, And yesterday, cuando Emerson y mi mamá estaban hablando, when my mom and Emerson were talking, yo veía en los cuadros estos ripples, los círculos. I would see these ripples and these circles and these frames around us. Las ondas de las que habla Emerson. The waves that Emerson has talked to us about. Todas unidas. Each one of them together. Tu onda se junta con mi onda. Your wave connecting with mine. Y estamos todos conectados. And we're all entirely connected. Y vamos a abrir la escritura I want to invite you to just open your Bibles with me. un versículo del cual hemos hablado mucho esta semana y creo que vamos a seguir hablando mucho. To a verse that we talked broadly about this week, and I believe I'm going to continue speaking more on. Es Efesios 1, versículo 4. Turn with me to Ephesians chapter 1 and verse 4, please. Vamos a leerlo desde el 3. Actually, let's just start from verse 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, for he chose us in him before the creation of the world, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. to be holy and blameless in his sight. Me encanta contar historias, así que les voy a contar muchas historias hoy. And I just love telling stories, so bear with me today, okay? Because I'm going to tell you a lot of stories. Hace más o menos 5 años Approximately 5 years ago, hubo una conferencia en Cancún there was this conference that was being held in Cancun. y mientras Emerson estaba adorando, And right in the middle of worship with Emerson, yo fui llevada a los cielos. I recall that I was taken up into the heavens. Y fui llevada al momento en el cual salí del corazón de Dios. And I was taken to the exact moment when I came right out of God's heart. Y en esta experiencia yo veía mi esencia, yo estaba en un lugar lleno de luminarias. And in this experience, I was just beholding myself. I was in the midst of many luminaries, actually. Y yo jugaba y brincaba como niña, como pues así como soy. And I would play and leap just like any young girl, actually, just the way I am.
Y el Señor me dijo, ay, Ana, nunca pierdas ese gozo. I recall the Lord clearly telling me, oh, Anna, sweet Anna, don't ever lose that joy. Me dijo Ana. He called me Anna. Ese era mi nombre That was my name. desde antes de venir a este mundo. Before I ever stepped foot into this world. Y poco sabía yo que a medida que fuera pasando el tiempo, And little did I ever know that as time would go by, iba a empezar a encontrar personas que ya tuvieron esta experiencia de recordar ese momento. I would start to run into people that also had the same experience before they were born. Y que después mi mamá y mi prima iban a escribir un libro acerca de toda esta experiencia. Afterwards, my mom and my cousin were going to end up penning a book precisely about this experience. Y a medida que más personas recuerden este momento, And to the degree that more people start to recall that precise moment, te vas a empezar a dar cuenta que nada de lo que vivas aquí importa en lo más mínimo. you're going to start to wake up to the truth that nothing that ever happens here is meaningful whatsoever. Y quiero decirte que ese recuerdo está en ti, I want to assure está en you ti, that that memory is in you. está en ti, It's in you. en ti. It's in you. En esta conversación que yo tuve con el Padre, And in this conversation that I was having with the Father, yo le dije, yo ya estoy lista, papá, ya mándame a la tierra. I clearly recall telling him, I'm ready, Dad. I'm ready, Father. Just send me to the earth right now. And he's like, no. Yeah, así como, no. Por favor, papá, ya mándame, ya mándame. Please, send me now, send me. No. Y esa insistencia resultó ser parte de mi esencia. And that persistence actually became a part of my very essence. Y una de las cosas And one of the things que yo hablé con el Señor ese día, that I recall talking with the Lord that particular day, le dije, por favor, pa, es que si me mandas, yo te prometo que no me voy a olvidar de ti. I said, please, Dad, I promise, I swear, that if you send me, I promise that I will never, ever forget you. Pero sí se me olvidó. But I did forget you. Mi mamá me contó que cuando tenía como 3 años, My mother told me that when I was about 3 years old, 2, 2 years old, excuse me, le dije que quería ver a Dios. I told her that I wanted to see God. Esa niña, esa pequeña Ana, That small little child, that sweet little Anna, ella no se había olvidado de su promesa, no se había olvidado. de su promesa. She hadn't forgotten her promise. Después la pequeña Ana creció But then that little sweet Anna grew up, y se metió al mundo and she dove into the world, y se le olvidó. and she totally forgot. Por 40 años se le olvidó. For over 40 years, she forgot. Por 40 años. Por 40 años viví como Adán en el mundo, For over 40 years, I lived like Adam in the world, completamente separada de mi papá, completely separated from my beloved Father, completamente viviendo en las circunstancias en las cuales yo había crecido, completely
the circumstances that I have grown up in. Igual que todos ustedes, igual que cada uno de nosotros. And I'm sure that just like each and every one of you, just like each and every one of our stories, Yo era producto de mis circunstancias. I was a direct product of my circumstances. Y esta separación And this separation, no solamente estaba afectando a mí, a nosotros en esta dimensión, it wasn't just taking a toll on me, on us in this realm or dimension. estaba creando un vacío enorme en el corazón de mi papá. It was creating an enormous void in my Heavenly Father's heart. Y absolutamente todo lo que Jesús hizo And absolutely every single thing that Jesus did for us fue para abrirnos el camino de regreso al corazón de nuestro papá. was to open up the path back into our Father's heart. Y una de las cosas que nos pasan en esta dimensión Unfortunately, one of the things that happens to us in this dimension es que muchos de nosotros no tenemos una idea de lo que es tener una relación con un papá. is that we miss out on what it feels and what it means to have a personal relationship with a father. Mi papá en la tierra era un hombre increíble. My father here on earth, my biological father, was an incredible man. Yo nunca viví con él, And I never lived with him. y nunca tuve una relación con mi papá en la tierra como papá. I was never able to enjoy a personal relationship with my biological father here on earth. Y esto es algo tan normal en estos días. O sea, la figura del papá está tan distorsionada. And unfortunately, this has become so commonplace in our day and time. The bodily figure and role has become just so distorted. Incluso hay muchas personas que incluso son violadas por sus padres. Or even some people, it's gotten to the extent that some people are even violated or raped by their parents, by their father. Mi papá en la tierra simplemente no sabía cómo ser papá. My biological father, he simply didn't know how to be a father. Él también fue rechazado por su papá, así que esto fue una cadena. Because he also suffered rejection at the hands of his own father, thus becoming a generational curse. Así que cuando yo vine al Señor y estaba pasando por un tiempo de tribulación y mi mamá me decía, es que tu Padre en el cielo, él se va a encargar de todo, tú entrégate, tú tranquila, Él se va a encargar de todo. So when I first came to the Lord and I was going through all this turmoil and mayhem in my life, and I could clearly remember my mom was always telling me, you just gotta yield yourself to the Lord, you gotta surrender He's gonna handle it, He's gonna make it well, just yield yourself entirely to Him. Y yo dije, ¿y qué es tener un papá? And I was like, but what does it mean to have a father? ¿Cómo es? What's that like? ¿Qué se siente? What does it feel like? No tengo idea. I haven't the slightest idea. ¿Cómo puedo relacionarme con mi papá en el cielo si no sé cómo es un papá en la tierra? So how can I engage in a personal relationship with my Heavenly Father if I don't have a single point of reference with my earthly one? Así que le dije, papá, quiero que seas mi papá. I remember crying out with all my heart saying, Father, I want you to father me. Y fui a casa de mi hermano Diego And I went to my brother Diego's home. y mi sobrina era una chiquita de 3 años, 2 And años. My niece was just no more than 2 or 3 years old back then.
Y estaba jugando como niña de 2 o 3 años, corriendo por todos lados, normal. And she was playing just like any typical 2 or 3-year-old, jumping, leaping, just doing everything that they do. Y nosotros los adultos estábamos siendo adultos por allá hablando. And us grown-ups were reacting like grown-ups over there on the side and talking like grown-ups. Cuando de repente mi sobrina se cae, When all of a sudden my niece just falls and bam, bam. en un ápice de segundo, I'm just in the split second. mi hermano brincó de donde estábamos y fue donde estaba mi sobrina. My brother literally leapt from the spot that we were talking and made himself directly to the place where his daughter had fallen. Y la recogió en sus brazos. And he picked her up in his arms. Y Emma lloraba como si el mundo se fuera a acabar. And they were weeping like it was the end of the world. Y él con toda la paciencia le quitó las lágrimas. And with the utmost patience, he wiped each tear away. Le dio un beso en la rodilla. He kissed her boo-boo on her knee. Y cuando ya estuvo tranquila, le dijo, anda, vete a jugar. And once she was at rest and at bay, he said, go on, sweetie, go on, play. Y en ese momento el Señor me dijo, así somos tú y yo. In that precise instant, the Lord spoke to me and said, that's exactly the relationship that you and I have, sweetheart. Tú puedes estar llorando pensando que el mundo se va a acabar. You could be weeping and crying that the world is over for you. Pero yo aquí te tengo en mis brazos. But I've got you safe and sound in my arms. Y cuando estés lista para seguir jugando, And once you're ready to continue playing, ay, te voy a dejar ir a que sigas jugando. I'm going to let you go so that you can play some more, sweetheart. Pero desde aquí te estoy viendo. But don't worry, I've got my eye on you every single day. Porque también me gusta que voltees cuando sonríes, no solo cuando algo te duele. Because I love it when you look at me and smile and not just look for me when something bad happens. Ese es nuestro papá. That's like our Heavenly Father. Ese es nuestro papá. That is our Heavenly Father. Ese es tu papá. I said, that is just like your Heavenly Father. Dale un aplauso a tu papá. Big round of applause for our Heavenly Father. Decía mi mamá ahorita que estábamos adorando que la entrada al reino de los cielos está en nuestro corazón. My mom was just saying a few moments ago in the middle of worship that the entrance to heaven is in the center of our hearts. Y para que nosotros podamos tener acceso a esas dimensiones del reino, lo primero que tenemos que trabajar y cuidar es nuestro corazón. And for us to be able to fully access these gateways and dimensions in heaven, the first thing that we need to safeguard and keep above all costs is our hearts. Y muchas veces cuando y quizá llevemos poco tiempo en el Señor o mucho tiempo en el Señor, And all too often, regardless if we've been walking for the Lord for quite a while or we're just starting to walk with God, y tenemos que dar pasos de fe. we've always got to take steps of faith. Entonces, imagínense que acaban de hacer un camino muy largo y están muy cansados. So can you just picture this, that you've just come a long way and you're just really weary, really tired. Te duelen mucho los pies. You're worn out, your feet are wasted. Y de repente hay un río. Then all of a sudden, you come across a river. Ay, Señor, gracias, un río. Oh, Lord, thank you for the river. Y te quitas los zapatos. You take your shoes Ay, y off, te metes al río. and you take a dip in that awesome river. Y sientes el agua fresquita en los pies. You feel the cool water in your toes. Y ves el río y empiezas a observar el río. And you
look at the river and you stare at it. Y dices, qué río tan bonito. It's such a cool river. A lo mejor me meto un poquito más. Maybe I'll go in a little bit further. Y das un pasito más. And you take one more step. Ya el agua te está llegando como a la rodilla. And now the water is up to your knees. Ay, como que ya se mueve. Oh, I'm starting to feel it. No, yo creo que mejor me salgo un tantito. No, Porque... I gotta step out. Y desgraciadamente así es como muchos vivimos nuestro cristianismo. And unfortunately, this is precisely how many of us have been living our Christianity. Nos encanta mojarnos los pies cuando el agua está bajita y venimos cansados. We love taking a slight dip on our toes when we're really worried, when we're really wearied and tired. Pero cuando damos ese paso de fe y empezamos a sentir ese río del fluir del Espíritu, But when we start taking a new step of faith and we start feeling the rush and the drive of that unstoppable river and waters of the Spirit, nos hacemos para atrás we draw back porque perdemos el control. because we lose control. Come on. El Señor te está diciendo, entra en mi río de la fe. And the Lord is telling you once again, dive into my river of faith. Métete, Dive in. siente el agua en la cintura. Feel Go the in, water to your waist. siéntela. Feel it. No te agarres de ninguna rama, Don't be grabbing any branch. no te agarres de ninguna piedra. Don't be trying to grab any stone around you. Quiero que te metas en el río. I want you to dive head. Quiero que te sumerjas en mi fe. I want you to immerse yourself in that river. Y todo este río, ¿saben de dónde está saliendo? You know where this river is flowing from? De adentro de tu corazón. From within your heart. De adentro de tu corazón. From within your heart. Porque tu corazón Because your heart es la puerta de entrada. is the entryway. Tu corazón Your heart es el lugar que conecta tu espíritu con el espíritu del is Señor. literally the place that connects your spirit with the Spirit of God. Así que deja abrir esa válvula y sumérgete en ese río. So open that master valve all the way and dive head first into the river without looking back. Y cuando vayas en ese río, déjate ir, déjate ir. And once you're in that river, just flow with it. Don't try to grab on anything. Just let yourself loosen it. Él conoce el destino. He knows the destination. No, que no te importe a ti, Él lo conoce mucho mejor que tú. Don't be caring or thinking anything about it. He knows it much well than you. Just let yourself go in it. Deja de tratar de controlarlo. Stop trying to control it. Deja de tratar de controlarlo. Stop trying to control everything. Porque nos encanta decirle al Señor, We just love to tell the Lord, Señor, hágase tu voluntad. Lord, let thy will be done. Ay, Señor, hágase tu voluntad. Oh Lord, thy will be done in my life. Pero yo te digo cómo. And I'm going to tell you how. Come on. Y muchas veces entender la voluntad del Padre es mucho más complicado de lo que pensamos. And all too often, understanding the Father's will is a teeny bit more complicated than we might imagine. Para el alma, For the soul, pero no para el espíritu. but not for our spirit. Tu espíritu sabe perfectamente bien cuál es la voluntad del Señor. And your spirit knows perfectly what the will of the Father is for your life. Porque estaba en Él antes de la fundación del mundo. It was originally in Him before the foundation of the world. Y muchas veces And all too often, vamos a leer la escritura. you know what? Let me just share a portion of scripture. Vamos a Lucas 22,
want you to turn with me to Luke chapter 22 versículo 42. and verse 42. Está Jesús en el Getsemaní. Here in this scene, we have Jesus Christ in the Garden of Gethsemane. Y dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. And he says, Father, if you are willing, please take this cup from me. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Yet not my will, but yours be done, Father. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. And an angel from heaven appeared to him and strengthened him. Y estando en agonía, oraba más intensamente. And being in anguish, he prayed all the more earnestly. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. And his sweat was like drops of blood that fell to the ground. Vamos a ese momento. I want to invite you to come with me to that moment. Y esto es algo que ustedes pueden hacer todo el tiempo y practicar todo el tiempo. And this is something that if you want to, you can practice it and you can do it on a continual basis. Porque si tú estabas en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo, Because if you were originally in the Father's heart before the foundation of the world, tú estabas en el corazón de Dios cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní. that means that you were also in the Father's heart when Jesus Christ was making this prayer in the Garden of Gethsemane. Tú estabas en el corazón de Dios cuando Jesús le dijo, Padre, si puedes pasa esta copa. You were already in the Father's heart when Jesus Christ said, Father, let this cup pass by me. Pero si no, hágase tu voluntad. But if not, then let your will be done in my life. Y va a haber muchas veces en nuestra vida donde quizá ese paso que tenemos que dar, que es la voluntad de Dios, And in life, you're going to run many times into situations when you have to take that step of God's will in your life. que no va a ser fácil. That's not going to be an easy step to take. Pero si tu mente está enfocada en la victoria, But if your mind solely focuses on the victory, vas a poder pasar ese trago. you'll be able to go through that stretch of land. Jesús sabía lo que le venía enfrente. I mean, Jesus knew exactly what awaited him. Pero todo esto que Jesús estaba haciendo era para abrir de nuevo el camino de tu corazón al corazón de papá. But everything that Jesus endured and went through was for the sole purpose that he had in sight to open up the path once again from your heart to the Father's heart. Era necesario. Hence, it was necessary. Y va a haber muchas áreas que quizás hoy en día en tu vida, quizás todavía no le hayas entregado al Señor. And perhaps there might be several areas in your life that you still haven't laid down at the feet of the Lord. Y el Señor te está diciendo, dámelas. The Lord's telling you once again, Hay victoria al final. just Hay victoria al final. Hay victoria al final. Dame esas áreas porque hay victoria al final. because there is real victory at the end of the tunnel. Hace 2 años, Approximately 2 years ago, cuando llegó el 2020 y toda esta pandemia y el rollo que when pasó. 2020 first hit, and the whole pandemic and all this just chaos and turmoil, Mi esposo y yo perdimos absolutamente todas las cosas materiales que teníamos en este my planeta. husband and I literally lost every single material possession that we had on this earth. No solamente perdimos todo, sino que estábamos endeudados, pero ¡uy! Not only did we lose it all, but we were in debt all the way. And a little more.
Y el Señor me decía todo el tiempo, busca el reino de Dios y And tu the Lord justicia. kept on insisting time and time again, sweetheart, seek first the kingdom of God and everything else will be added. Yo decía, ¿y esto qué significa? I kept on asking, what does this mean? O sea, mi mamá habla del reino todo el tiempo. But my mom is talking about the kingdom all the ¿Cómo time. le hago? You gotta know something. Yo no tengo la menor idea cómo hacer esto. ¿Cómo hago esto? Slightest idea how to start. How do I dive into this? What do I do? Porque yo estaba muy a gusto en mi río con el agua en la rodilla, ¿eh? Because I was totally happy being in the river right up to my knees. Así que hicimos nuestras maletas y nos fuimos a España. So I remember that we packed our bags and made our way over to Spain. Y el Señor tenía preparado un lugar como el de Juan en la isla de Patmos. And the Lord had prepared a really special place that I can liken it to the situation of John in the island of Patmos. Estábamos mi esposo y yo solos en la isla de Mallorca. It was just my husband and I alone in the Isle of Mallorca. Y tuvimos una cita con nuestro corazón y el corazón de Dios. And we had an appointment with our heart and the Father's heart. Una cita en la cual todo se tuvo que poner sobre la mesa. A divine appointment where we had to put every single one of our cards on the table. Everything. Toditito. Everything. O sea, toditito. Hubo cosas que salieron a la luz There were things that came out to light que no fueron lindas. that weren't the least bit pleasant. Fueron horribles. They were dreadful. Porque tuvimos que enfrentar cada una de las cosas que nosotros hicimos. Because we had to come face to face with each and every one of our decisions, everything that we did En el cuerpo de Jesús. in the body of Jesus. Cierra tus ojos. I invite you to close your eyes for a moment. Porque tú estabas en el corazón del Padre cuando Jesús estaba en la cruz. Because you also were in the Father's heart when Jesus Christ was heading to the cross. Tú estabas ahí. You're not hearing me, you were there. Tú estabas ahí. You were there also. Y Jesús te está viendo a los ojos a ti. Jesus is looking into your eyes right now. Mientras le estás entregando esa área que todavía no le quieres dar. While you lay down that area or that thing that you struggled to hand over to Him. Jesús está en la cruz Jesus is on that cross. y te está viendo a los ojos. And He's looking right into your eyes. Y te está diciendo, te amo. And He's telling you, I love you. Está bien, It's all right. es necesario, This is necessary. pero te amo. But remember that I love you. No somos solamente tú y yo te amo. Even if it's just you and I do it and I Y yo love te you. amo, está bien. I love you. Me lo puedes dar. Can you hand it over? Para eso vine. That's precisely why I came. Para esto vine. That's exactly why I came. Está hecho, dijo Jesús. And then He said, it is finished. Está hecho. It is done. Está hecho. It is done. Y durante 3 días hubo silencio. And throughout the next 3 days, there was utter silence.
Y durante esos 3 días no solamente su sangre derramada limpió tus pecados y cada área que no le hayas querido entregar. During those next 3 days, not only did His precious blood purge each and every one of our sins, as well as those areas that we've struggled or refused to lay down to Him. Jesús estaba llevando cautiva la cautividad para que tú fueras libre. Jesus Christ took captivity captive that you and I might be free today. Así que no solamente eres perdonado, sino que también eres libre. So not only are you completely forgiven, but you are completely delivered as well. Y ahora puedes vivir en la resurrección. Now you can live in the Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. big round of applause. Porque Él pudo haber elegido su propia voluntad, pero Él siguió la voluntad perfecta de su Padre. Él conoció la voluntad perfecta de su Padre. He could have chosen his own will, but instead he yielded to his Father's perfect will for his life. He gave himself up to fulfill the perfect will that the Father had in store for him. Gloria a Dios, Señor. Praise God. Gloria a Dios. Y ahora tenemos la maravillosa responsabilidad And now we hold the most precious of responsibilities de vivir como los hijos de la resurrección. of living like the sons of the resurrection. Porque el camino de nuestro corazón al corazón del Señor está abierto. Because the path from our heart to the Father's heart has been widely open. Y tú ya te acordaste de quién eras antes de la fundación del mundo. And now you recall who you originally were before the foundation of the world. ¿Y saben qué es lo más increíble de esto? And you know what's the most amazing thing of this all? Que es una de esas cosas que una vez que recuerdas, you will never forget. That it's one of those things that once you recall it, once you remember it, jamás lo volverás a olvidar. Now you know. Ahora lo sabrás. Vive como hijo de la resurrección. Live as a son of the resurrection. Toma esa responsabilidad. Sé esa nueva luz. Grab hold of that responsibility. Don't let it go and live like a child of light. Amén. Amen. Amén. Amen. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Me puedo seguir y seguir, pero I could go on, but vamos a levantarlos y vamos a darle gloria a Dios. I invite you to stand to your feet and let's just give God some praise. ¿Me ayudas? Y mientras le das gracias, And while you thank Him and you love on Him, quiero que recuerdes, I want you to recall, acuérdate just remember que papá te está esperando con los brazos abiertos. that Daddy God is waiting for you with open arms. Gracias, papá. Thank you, Daddy God. Gracias, papá. Thank you, precious Father. Deleítate en su presencia. Oh, just delight yourself in His presence. Gracias. Love you, Lord. Sumérgete en ese río. Just dive into that river Suelta todo. and let go of everything holding you back. Flota en sus aguas. Float